Final Fantasy VII Reunion. Got some apple juice.列車はウーター兵に占拠されている。速やかに排除し列車を奪還せよ。了解。始めじゃねえ。ザックス。ザックス、集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。手が込んでるね。いらっしゃいませ。ソルジャークラスセカンドザックス参上。こちらザックス。ザックス、順調か？アンジール、どうなってるんだ？神羅の兵士が敵だなんて。奴らは偽装したウータイ兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。8番街の方だね。ああ。だがそれにはまず駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよな。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。 Activating combat mode. WSD tab to target, XZ to switch target, FR attack dodge guard. Okay.
Using materia. Equipped materia can be used by entering the assigned controls while pressing control. Control plus 1 to 6 for materia slot. Commands are assigned according to the slot in which materia are set through equipment in the main menu. Materia that cannot be used in combat will not be displayed as command options. Using magic expends MP and using abilities expends AP. Conflict resolved. まずだな。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。Activating combat mode. DMW, Digital Mind Wave. The slot reel spinning on the top left corner of the screen during battle represents DMW, when certain images or number match up on DMW, it provides a variety of effects. The reel expended SP to automatically spin and stop. More images are collected as the game progresses. When images match, a limit break state is entered and a limit break move is added to your stock. When numbers match, various enhancements are granted according to the number shown. Furthermore, when a number matches occur during a real image limit verge, Zack and or his equipped material will level up. Defending yourself, R to dodge, shift to guard, WSD while dodging. You can change the direction in which you dodge. DMW effects, no limit verge. If numbers match when the image reels are not in a limit verge state, certain enhancements can be gained. // AP cost 0. Limited time. I'm not memorizing all this. When the image reel are in a limit verge state and numbers between 1 and 6 match, the materia set in the corresponding slot will level up. 1 level is gained for a double match and 2 level is gained for a triple match. During battle, you can use potions as an item by pressing space, C and V to select items, and space to use items, okay? Limit break. Well, all the image reels match, a limit break state is entered and a corresponding limit break move is added to your stock.
Stock limit break moves can be unleashed at a time of your choosing, but they will all vanish at the end of the battle. Unleash limit break T. During limit break, you may also acquire HP, MP, AP, or SP. HP is health point, MP is mana point, AP is ability point, SP is. I'm not sure what SP is. 逃げるなら今のうち。行くぞ。オラオラオラ。Conflict resolved. 敵に後ろを見せるとはよほどの自信家か愚か者だ。どうして。くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。バカな。さすがアンジール。訓練中止。なんで。マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザッツ。夢を持て。ああ、英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。Floor 49.ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、ルスってお前知らないのか？ソルジャーの大量脱走事件。
ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ。目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実践任務だな。あ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス。一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな？全然。我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにする。ってウータイ？ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいアンジール大好きなアンジールばっか。た。俺に恥をかかせるなよ。はっ。準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。ようザックス、何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘だよな。トレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。 Mail. As story progresses, you'll receive mail from various people. You can view your mail by going to Mail from main menu. When you have unread mail, you can select C from the field menu to open it directly. Check your mail regularly. You can also check tutorial and useful tips from Mail menu. Tutorial, talk, examine status, restoring HP. Controls. Talk to someone. Talk, examine, E, left click. A marker will be displayed when there is someone you can talk to or something you can examine. Approach the marker and perform the relevant action. The available sub-events will be marked with an orange marker. SP Soldier Point. Soldier points are what makes the DMW spin. When SP reaches 0, the DMW stops spinning, therefore halting Zack's growth as well. Okay, health point, magic point, attack point, and soldier point. Too many different points. As you progress through the game, there will be more uses for SP besides spinning DMW. SP can be gained through DMW results and by defeating monsters. Attack, vitality, magic, spirit, and luck. Higher this value, the more physical damage. Attack. Higher this value, less physical damage, you'll suffer vitality. Higher this value, the more magic damage you'll deal magic. The spirit, higher this magic, the less magic damage you'll suffer. Luck, higher this value, the more likely critical hits and item drops become. Restoring health. At save points, HP, AP, and MP fully restored. HP can be restored to item and magic. Enhancements, buff,
all the different buffs. When certain material are used and or when DMW stops are a certain number, you will receive enhancement buffs that will provide advantage in battle. Endure, Barrier, M Barrier, Regen, Raise, Critical, Null, Physical, Null Magic, Invincible, MP cost 0, AP cost 0. Status ailments, debuffs, poison, silence, curse, stun, stop. I should actually check what the different buffs do. Endure prevents falling from damage received. Barrier halves damage from physical attacks. Barrier halves damage from attack spells. Regen gradually recover HP. Raise recovers from incapacitation. Veld even after battle. Critical all attack becomes critical hits. Null physical. Null's damage from physical attacks. Null magic. Null's damage from magic attack. Invincible. Null's all damage. MP cost 0. MP is not expended. AP cost 0. AP not expended. Debuffs poison, gradually lose health. Silence, can't use magic. Curse prevents DMW rotation. Stun temporarily prevents action. Stop temporarily halts the flow of time. Magic. Attack spells. Fire, Blizzard are effective for attacking enemies from range. Attack spells have assigned elements like fire, ice, and lightning, so select elements that the enemy is weak against. Recovery spell. Recovery spells such as Cure and Isuna are useful for restoring HP and curing status ailments. Use recovery spells when your HP is low or when you suffered a crippling ailment. Recovery spells like Cure can also be accessed through materia in the main menu. Support spells. Use support spells such as Barrier and M Barrier to gain an advantage in battle. Support spells are especially useful in tough battles such as boss fights. Elements. Fire, ice, lightning, and so forth. You can do more damage to an enemy by using elements they're weak against. When you're up against tough opponents, try to use elemental attacks that are effective against them.ジェネシスの代理として君に作戦に参加してもらう。準備が整い次第ウータイへ出発してくれ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。メール読んだか？どうよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。そんなことないって。ま、必要な時に読めばいいさ。それとさっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あとミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。Check destination. There's a compass on the top of the field screen that points towards the current destination. Check it often to guide Zack towards his goal.
You can open the map with M to check your current objective and destination. Okay, the blue ones are main events, the orange ones are sub events. Side events. せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだね。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあればチュートリアルメールで確認するといい。 Saving. Progress can be saved at save points found throughout the game. HP, AP, MP are fully restored at save points. Registering to take on missions can only be done at save points. You can register to go on missions by going to a save point and selecting missions from the main menu. When you clear a mission, you will receive rewards such as special materia and accessories, and new missions may become available. You can take on available missions at any time, so you should take them on when you feel you are underleveled or wish to improve your battle skills. Select V at save point to register for a mission directly. Activating combat mode. The limit gauge has 5 stages, and higher the stage, the higher the probability for a limit verge to occur. The gauge status according to various factors such as entering limit break or receiving certain attacks. From highest to lowest, heavenly, sky high, high, normal, low. Abilities such as Assault Twister become more effective if they are used after attack. More successive attacks come before it, and the stronger it becomes. So keep that in mind when using these abilities. Conflict resolved. お疲れさん。ミッションクリアだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ。さすがザックス。ウータイでの活躍期待してるぞ。おっと、大事なことを忘れてた。支給ポットの説明がまだだよな。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。会社が用意してくれてる。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。 Check さ the て pods 今日 before は何が入って missions. るかな。Bronze bangle. よし、出撃の準備が整ったみたいだな。最後にメールについて教えとくよ。今お前の携帯端末にメールを送った。ラザード統括のありがたいお話やニュースなんかが配信されるからこまめにチェックした方がいい。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。よし。女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。ま、大体そんなとこだ。そろそろ出発の時間だな。アンジールと一緒なんだろ。頑張ってこいよ。ああ、いろいろありがとな。
equipments that can equip up to 6 materia and 4 accessories. The number will gradually increase toward the limit as you advance the story or clear missions. You can set or change equipment by going to equipment from main menu. Battle commands will be set according to where you equip your materia, so think carefully about what would be most intuitive for you. Shops. Item can be purchased by any time by going to the shops from main menu. Shops become available when their addresses are acquired through mission rewards or other means. Too many tutorial stuff. Equipping materia allows you to use various magic and abilities or gain beneficial effects such as increased HP. Some materia have a parameter value such as mag plus 3 attached to them, so keep in mind to equip materia with the highest value. Some materia become more effective or raise certain status parameters when they level up. Level is indicated by the number of stars. If you feel an enemy is too strong, try reviewing your equipped materia and see if there is any way you can gain more advantage. Materia's power can be judged by values such as physical 20 seen on the bottom of the icon. Okay. 1, 2, 3, and an assault twister. Fire, ice, cure magic, enable spinning physical attack. That's set 1. How do I equip my bangle? Plus 10% HP. Congrats on your first mail. Now that you got your mail account ready, allow me, your loyal and well-connected pal, to give you lots of insider info. Why? Because I'm such a nice guy, and I know you and your one-track mind don't know what I know. Midgar construction project. Midgar is a city floating 300 meters in the air, linked to the ground by train and highway transit. We utilize a total of 8 Mako reactors, sequentially numbered, starting with the north reactor to supply electricity to the city. Construction continues smoothly. Sinner Company headquarters and Sector 4 are the last on the schedule to be completed. The headquarters interior in Sector 0 is complete and already in operation. The exterior is slated for completion in 2 years, while the surrounding city will be finished in 7 years. Reeve Trusty, Director of City Planning. Remedy, heal all status effects, restore AP, restore MP, restore HP.ウータイに出発する時間だ。準備はできたか？私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。ところで君の夢はファーストになるかな？いや、英雄になることです。
そうか。叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン取り手だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの2人何者だ。俺に任せとけって。 Activating combat mode. Conflict resolved. よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。バカリンゴ。なんだよそれ。なんとバカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。待って。なんだよバカリンゴって。Why does this look like? Why does this look like Neo map design? Activating combat mode. The really bad graphics. Fleeing from enemy. You can flee from a battle by running towards the border of the battle screen for a given time. You cannot flee from some battles such as boss battle. Conflict resolved. Activating combat mode. Leveled up Conflict here. resolved. アンジール、バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラ・ホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ。立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。What's Thunderblade? Completion progress 0%, next bonus 5%. .間もなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。
お前は正面から突入してで好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか？使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか？作戦開始。Hidden emotions have affected the DMW. Hidden emotions. As you progress through the story, Jack's emotions towards characters he meets are sometimes heightened, and this will in turn affect the DMW. The relevant character's image have a greater chance of entering the limit verge. ここを通すわけにはいかない。敵は一人だ。全軍で迎え撃つぞ。 I knew those slot machines react to my emotions. Now it's confirmed. Activating combat mode. Lock, switch lock. Why can't I dodge? Oh, I don't need to press guard to dodge. I can just press R. Soldier ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。He's busting out some Tifa's move. Oh, there's enemies on the top? Conflict resolved. よし、楽勝だぜ。 Raksho, Raksho. Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃ潜入できたか。ー。楽勝。簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。 Assault on Fort Tamblin. Enter Fort Tumbling and defeat as many Utai troops as possible. The more enemies you defeat, the better your evaluation as soldier will be. Utai troops are lurking within various places such as rotating walls and
fortress towers. Make sure you do a thorough search. Dash, shift, and then dash button. Activating combat mode. Hitting weaknesses. Magic attacks are effective against enemies with elemental weaknesses. Weaknesses can be identified with an element icon that appears near an enemy's name. If you exploit weaknesses, you can deal significantly more damage to enemies. Okay, so this is weak to Blizzard. Conflict resolved. Soma. Soldier members, I thank you for your daily hard work. As you all well know, a great number of combats have left the company. There is now some concern within the company whether this will lead to a decline in soldier combat abilities. However, we can also take this pressure as a chance to prove how indispensable we are to the company by proving our strength as a small but elite group. I hope you take advantage of this mission, where we will be bringing an end to the war in Utai, to do your best and prove yourself. It's snakes all the way around. Ittazo! Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. I'm already out of MP so quickly. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. こちらラザードだ。砦のあちこちに敵が潜んでいるようだな。難攻不落の評判は伊達じゃない。あ、今もさ、回転する壁を調べていたら襲われちゃったよ。他の壁も同じかもしれない。くれぐれも注意したまえ。Reinforcement near trapdoors. Enemy reinforcement. Activating combat mode.
combat mode. Conflict resolved. おっしゃー。いたぞ、あそこだ。 Activating combat mode. 決まった。おしまい。 Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. 決まった。 Conflict Blizzard resolved. level up. Oh, that's why my Blizzard is stronger, because it leveled up. Activating combat mode. Conflict resolved. 新情報だ。砦内部の2つの高台にも敵兵が潜んでいる。そうか。君たちの位置を知られると厄介だ。残りの高台も頼む。 Was there a tower in the beginning?たった一人のソルジャーにここまでやられるとは。指をくわえて眺めているわけにはいかん。てっ！待て。よくも私の部下たちを。貴様生かしては返さんぞ。我々兵長クラスが3人ならばなんとかなるはず。ここで仕留めましょう。ウータイの底力見せてやる。 Activating combat mode. おしまい。 Conflict resolved.
してもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられるぞ。声がするぞ。このタンブリン砦、ソルジャーごときに落とされるような要塞ではない。敵はどこから現れるかわからん。くれぐれも気を抜くな。ソルジャーは確かに強い。だが故郷を守るためならどんなに強敵であろうとも立ち向かわねばならん。たとえこの命が散ろうともウータイの辞書に撤退という文字はないの。撤退だ。形勢不利なら撤退もまた立派な戦略。Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃザックス、いいぞ。おかげで砦の中の敵は半減した。そのまま中心部まで進んでいいぞ。了解だ。敵を見つけ次第速やかに排除したまえ。There's one remaining force somewhere. Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃザックス、ご苦労だったね。砦内部の制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに。大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。お、あそこが砦の中央部。Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃActivating combat mode. Conflict resolved.
situation with Utai. We have received report from the security and soldier departments of the on the state of war with Utai. We have been in negotiation with Utai for years in order to peacefully resolve the wrong dispute regarding Mako extraction in the region. However, Utai's steadfast refusal has resulted in aggravative tensions. In order to break through this impasse, we have decided to resume military action. A special attack force of the smallest size has been mobilized to keep the scale of operation to a minimum. Nanda なんだこれ。これは我らウータイの守り神水神リヴァイアさんだ。 Leviathan. 我々はウータイ特殊部隊円月里、水神を祀りウータイの敵を討つ者、神羅のソルジャーよ、聞こう。この侵攻の目的は相も変わらず魔航路か。ああ、魔航路があればたくさんの人が豊かに暮らせる。もちろんあんたたちも。お前の言う豊かな暮らしと引き換えに我々は生まれ育った故郷を失うことになる。その痛みや悲しみがなぜわからない。重ねて聞きたい。貴様はなぜその優れた能力をこのような非道に使うのだ。魔法エネルギーで幸せになることが間違いなのか。それを広めるのは非道なのか。戦う者同士であれば分かり合える。そう期待したが無駄のようだ。ならば我々らしく決着をつけるまで。さあ行くぞ。 Activating combat mode.ファーストへの道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいかザックス、ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。分かった。ならば応援してやる。こっからが本番だ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Conflict resolved. なぜ殺さない。さあ、なんとなく。我らは命ある限り神羅を憎み続けるぞ。さあ殺せ。もういいって。人より修行は苦手。二つふるさとウータイ守るため。三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。ウータイ最強の戦士。こっから先は私が行かせないよ。子供？こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。参ったな。ガキと戦えって言われても。
シュシュシュ。どうだ、前行ったか。シュシュシュ。うおー、いってー、やられたどうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ、仕事仕事。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。 Activating combat mode. Dealing with enemy abilities. Some enemies use special abilities in battle. When these abilities are activated, the enemy will enter a casting phase and an ability gauge will be displayed. You can lower the gauge by attacking the enemy, which in turn decreases the ability's impact. Furthermore, you can reduce the gauge to 0 within the allotted time. You can cancel the ability entirely. Twin Tomahawk. 精神を高め、肉体 Mind と and 一致 body させ acting て together. どうだった？いい線いってただろ。それは意識を集中してるだけだ。お前の力が解放されたわけじゃない。まあね、確かにあの感じとは違うわ。力を解放できる精神状態を知ることだ。それができなきゃファーストは無理だな。マジかよ。後悔すんなよ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。When Jack experiences points reach a certain value, the DMW will sometimes stop at 777, in which case Jack will level up and his status parameters will be strengthened. It's not possible to check actual experience points. Oh, I forgot to heal though. Activating combat mode. All this tutorial and
ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。何を慌てているんだ。マテリア探してたら任務の出発に遅れちまって。なるほどな。だがケンはどうした？任務に行くんだろ。相変わらず子犬だな。Conflict resolved. ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ。急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括見てるか。急げ俺。急いでるんだって。I thought Angel was gonna come in and finish it off. まずった。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその件欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス。はい。タンブリン砦攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、君は恐ろしい男だ。たった一人で敵部隊を全滅させてしまったんだからね。確かに俺も驚いた。目覚ましい成長だ。ウータイ戦争における君の活躍は後世に語り継がれるだろう。英雄になるという君の夢、もう叶えてしまったね。ラザード統括、それは言い過ぎだ。ザックスにはまだまだ活躍してもらわなければ。それもそうだな。ザックス、これからも期待しているよ。Fire Armlet? さあ急ごう。セフィロスが待っている。セフィロス、あの英雄の。すげえ、英雄に会えるのか。Activating combat mode.
Conflict resolved. ザックス来い。ザックス、統括を安全な場所へ。セビロスに連絡を。ザックスで十分。さあ行け。統括ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。分かってるって。I got a new materia. Fire Armlet. Boost MP with SPR, halves damage from fire attacks. Assault Twister Blizzard Blade.アンジール、アンジール。これってウータイ兵じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。Activating combat mode. 覚悟しとけよ。本気を出せ。これならどうだ。Conflict resolved. Well, we actually beat it. I thought it was gonna take multiple tries.
脱走したソルジャークラスファースト。同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー。人間のコピー。アンジールはどこだ？ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。あ？今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった。そういう意味だ。ありえない。俺アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。He wouldn't betray us. Clear chapter 1. I thought that was chapter 2. That's chapter 1.アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて。ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。まったく何がどうなってんだ。アンジール早く戻ってこい。I should start doing squats like that. ソルジャークラスセカンドザックス。そうだけどあんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おいちょっと。誰だよ。アンジールから何か。実家にも連絡はないそうだ。じゃあ何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タークスのツォンだ。これなんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。A new limit break has been unlocked. Airstrike. When Jack's emotions are heightened and the bond between him and one of several characters grows stronger, the character's image will be added to the DMW. The DMW is connected to Jack's memories, and when a new image is added, certain memories may play as images from Jack's heart. お、ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンサルだけどメール読んだか？まだ後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。Unlock summon mode. When you've acquired a summon materia, the DMW will now sometimes enter summon mode when all the real images changes to summons. When all three reels match, you can call for powerful summons like Ifrit, so register for missions where you can acquire summon materia. Mission 811, rematch with Ifrit.
what I think about Angel. It seems every soldier first class has a quirk or three, but I think Angel has a lot of common sense and is a trustworthy fellow. Let's face it, Genesis never found group activities appealing, so Angel is in fact the spiritual leader of Soldier. I got a lot of respect for him too, and I envy you for getting to work with him so often. Summon mode. If you acquire the item below, if it will be added to DMW. Reward for 811. When all three images match on DMW, the Limit Break Hellfire will become available. Thornberry Knife. 10-2-3 Master Thornberry. Murderous Thrust will become available. Is it like a one-hit KO move? Thornberry special. Magic Pot Trick. Look for magic pots in missions like 10-3 Master Thornberry Unsatisfied. When all three images match on DMW, the Limit Break item bunker will become available. どこかへ任務に行く前は地球ポットをチェックしてからの方がいいぞ。これって補充されても連絡が来ないからな。連絡が来ないのは経費削減のためって噂だぜ。Thunder, a new materia. Lots of new missions. Where's the thingamajiggy? Hayaku. Hayakshiro. Let's do the missions one by one. Activating combat mode. Conflict resolved. The fanfare. Activating combat mode.
We got the bulletproof vest. Vitality plus 30. MP Spirit Vitality. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Libra. Libra is the one that lets you know the enemy's weaknesses and stuff. Enables detections of target status. Do I give one of my slots just for this? Nah. Muscle belt. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Oh, my health was low. No. Activating combat mode.
mode. Conflict resolved. よっしゃ Muscle belt. Attack vitality +5. Okay, I think the descriptions are wrong. I don't get +5 vitality from the item. Oh, maybe because the fire armlet gives the +5 as well. So there's no change between the fire armlet and the muscle belt. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode.
actual airstrike. And he survives that airstrike somehow. Activating combat mode. Conflict resolved. Mute shock. Is there something to do with making the opponent not be able to cast spells? Boosts attack and magic. Add silence to attack and some abilities. Oh, so your basic attack now has chance to inflict silence. That seems like a pretty good upgrade. Poison Blade? Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Oh, my health was low. Wait, I healed my health. Activating combat mode. Wait, it one hit kills me? Activating combat mode.
It one hit kills me. No. Okay, I don't think I can beat it if it one hit kills me. Maybe I can try different equipments. I need to use the toilet. Be right back.
Hojo Lab. Activating combat mode. Oh, Ifrit again.ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。How did I fail that? Activating combat mode. I'm not surviving that. Conflict resolved. Phoenix down. This is giving way too much Neo vibes to me. The area, Activating combat mode. the low graphics. こっからが本番だ。行くぞ。ほらほらほら。Conflict resolved. よっしゃ。
resolved. Dun, 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 dun. Chocobo omelet. Activating combat mode. I've been really depressed lately. Conflict resolved. 決まった。おっしゃー I think it's just seasonal depression. The season's changing. I've just been like in bed most of the time. Going to sleep, waking up, eating a little bit, and then going back to sleep over and over. Just sleep and eat and sleep and eat. Not even playing games, not even watching anything, not even social media or anything. No doom scrolling. Just eating and sleeping for like the last 3 or 4 days. Hayak Shiro. Jump? You can jump in this game? Or is it the Dragoon jump? The leap? Activating combat mode. Conflict resolved. Dark matter. Activating combat mode. Conflict resolved. A bomb? Activating combat mode. Conflict resolved. Dark matter 2.
You know, I prefer Final Fantasy games when they're turn-based combat. I don't like action combat. Action makes Final Fantasy feel too generic, like a basic game. The turn-based was what made Final Fantasy unique. Doing those boss fights, not knowing if you'd make it to the next turn, having some kind of strategy like having auto life or some kind of big protect that would or reflect that would save you from the boss's attack. Having a party and then have the party synergize with each other. Abilities that help one another, that's more fun. Just controlling one character and just pressing the attack button over and over, or some magic from the menu, it doesn't feel unique. It doesn't feel Final Fantasy like. Okay, I'm not quite enjoying this game. I think I'll play something else. This is too much of action game. Not quite my thing. I need less action and more fantasy, more magic, more weird, cool things. I don't like action-oriented games, action-based games. I feel like I'm too old for action games. Smashing that hack button over and over. Okay, thanks for watching. See you next stream. Bye. I'll probably be streaming something more Final Fantasy, other Final Fantasy games. Not sure. At the moment, my brain is really depressed, and I'll probably just gonna take a few days or a week off, just watch some anime or try and eat some good food, try and get my motivations up again.